ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಮಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಬಿಟಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್. ಯಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾ, ಸೊ ನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ನೋಡೋದಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಾರರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹಾರರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸಿಸ್ಟ್. ದ ಎಕ್ಸರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಷನ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 months ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನಾನು, ಬಿನು ಮಾಮಾ and Mithyama, like my sister, we are all horror fans. And chick vayassinda weekends andre we get comfy in front of like a TV, and we used to make a makeshift bed in front of the TV, and we used to watch horror movies. Yeah. Wow. ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ? I think ತುಂಬಾ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರರ್ ಒಂದು ಜಾನರ್ ದಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅದು ಏನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ತರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ದೋಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ and the rise and the fall. So atara sequences, a ghost heng kaniskonತಾರೆ. So ontara like one fantasy thrill tara sigutte. The element of surprise is element of surprise, and also the element of thrill. I think that really as a child, I think it always intrigued me. Like, what are these creatures? Are they real or not? Nam imagination ಒಳಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But of course ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಾರ್ದು because it can be also very it can have a negative impact. But ಖಂಡಿತ entertainment wise, if you take it, it's a lot of fun. So ನೀನ್ ನೋಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ. How is it to film it? Filming ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? So ನನ್ನ first horror movie I think was Mummy with Lohit. Yeah, correct. So ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It was I think 8 years ಅಥವಾ 7 years ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಲೋಹಿತ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And I think ಮದುವೆದ ನಂತರ I did a couple of Bengali films, and then I did Srimati with Papa, and then I did Crazy Star with Ravichandran uncle, and then ನನಗೆ like I was like, okay fine, repeated genres. So then when Rohit came with Mummy, I was very excited because A, I love horror, and B, very horror alla, there were so many other elements in this movie, like she was pregnant, mother, child, all those things that I could relate. Amele next exciting point was when we spoke about the set of Mummy, because a set nam farm house, ivaga nam farm house agide, a jaga khali ayitu, ali set madidvi, and a set itself took 6 months I used to make. So it was such a 6 months. So Lohit ma'am nange 6 months ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೇಣು ಅಂಕಲ್ ವಾಸ್ ದ DOP. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಸೆಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನೆ ತರ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ ಫುಲ್, ಅಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಮನೆ ತರಾನೇ ಇತ್ತು. ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1.5 months ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನಂಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಮಮ್ಮಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾನು ಓಡೋದೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಂತರ ಯು ಅಂಡ್ ಚಿನಿ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್. ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದ್ವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಶ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ? ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಯಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಉಶ್ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲ್ಪನಾ, all of those. Kalpana is one of my favorites. ನನಗೆ Kalpana Tamil version ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, and I think Papa has done a wonderful job in Kalpana. Actually ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ಸ್ತು, and I still remember that ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿದೆ this movie is going to work, it's going to do really well. And even Ush is an all time cult favorite. ಬರೀ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, I think ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ those cult classic horror movies where you're not saying it's a ghost exactly, but ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ mystery ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ that is important in horror. It's not just the jump scares or the gory element. ಒಂದು mystery ತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಲ್ಪನಾ ನೋಡಿದೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಹಾರರ್, ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಜಾನರ್, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಹಾರರ್, ದೇ ಡೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್, ಲೈಕ್ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಕಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್.
which inspired many new horror movies after Conjuring. I mean, Conjuring was like a, you know, like a classic cult hit, and Nantra, I think a lot of people started getting interested in watching horror. Yeah, and the way they shot it, like naturally, mane maklu, you know, that retro feel ali. So that was one excellent horror film, I feel. And after Exorcist, nan prakara, Conjuring was one which changed the face of horror. And then all of those, you know, the James Wan and all these people, you know, like that whole horror universe started. So yeah, that. And I feel like generally horror is depicted in a way where people come into a new house. Whenever we think of a horror movie, no, yaro one hosa family, one hosa manek bartare, usually that house is haunted. This is what's there in your mind for horror. Most of the movies are like that. The family moves into a new, you watch a lot of stuff too, right? Either a house or an apartment. But I think many makers have tried to change the way they narrate horror and present horror. So you know, that has been interesting. Awesome. ನೀನ್ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ. What intrigued you? Like, our direction style ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ in terms of shooting horror movies? Because ಅದ್ ನಿನ್ first horror movie ಅಲ್ವಾ? Yeah, ನಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಜಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು and ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, he's very hardworking. Like when Lohit uncle came to me, he was a little older than you. Little too, like he was 2021, I think. So first of all, Lohit na nodದಾಗ I was like, are you assisting this movie or are you directing this movie? So he was like, no ma'am, nane director, nane, you know, script bardidini. So I was pretty shocked. And then when even, I mean, he's a small kind of guy and he looks very younger than his age also. So you know, I would have thought he was 16, 17. And then but he made a small presentation for me. It was near, I think, one first look tara madida graphics alli. That, you know, it just blew me over. It was like tumba chanagittu adu. Ad nantara detailing of the script, ad nantara detailing of artwork in the, you won't believe it, Ayush, he got gunny bags of dust, real dust. Now one basement ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹೋಗದಾಗ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀ ಅಂಡ್ ವೇಣು were like, no, you don't do that, just put powder, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. And he's like, no ma'am, gunny bags of dust ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ real cobwebs. So he went out of his way to, you know, do all that in Mummy. So ಆ ತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. And he's very good with presentation. He's very good with, you know, visualization. Visuals ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. Like he's very hardworking. Then we did Devaki together, of course. So even Devaki was a very, you know, unique experience. Chini was in it. Aishwarya acted in it. And shooting, Calcutta li shoot, you know, like almost 35-40 days schedule in a new city, new language, night shoots. So being a new director, you know, he's done, you know, different things. And also it would have been easy for him, like Mummy nantara inon horror movie, Mummy 2. But he chose another genre and he chose to, you know, work harder and prove himself as a director. And so I think a lot of regards for his hard work and commitment. And he's very talented, tumba talented director. ಸೊ ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ? That's a good question actually, because I still remember one disa, I think one night final climax song ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, where he's in that full the Kalpanadu getup ali and with the blood and kumkuma and all that climax song ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ದಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಡಿ, ಯುನೋ, ಕಾಲ್ ತೋರ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಂಬು ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಜುವಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು, you know, ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, you know, I said, okay fine, now you can come inside ಅಂತ. So yeah, ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. You guys didn't see him. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವತ್ತು, ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದೆ, because he came at like 2:33 in the morning ಡೈರೆಕ್ಟ್. and ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಯುನೋ, ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಂಗ್ ನೆನಪಿದೆ, ಅವ್ರು ಆ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರು, ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಪ ನಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು. he does that, or ಗೆಟಪ್ ಹಾಕೋ ಮನೆಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ನೀನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಲೋಹಿತ್. ಸೊ ನಾನ್
I've seen a bit of that movie. ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ನೀನು? ಅಪ್ಪಾ ದೇವ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುವಿನ. ಸೊ ಆ ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ? ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಚ್ ವುಡ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಮಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ದೇವಿ ಆಮ್ಯುಲೆಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯುಷ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಪೂಜಾ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್. ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯುವಿನ ಜೊತೆಲೂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿ ವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕೇರಿ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವಿನ ಮುಗೀತು. ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಿನ ಬೈಕ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಏಟಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಶೂಟ್. ಬೈಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 2:30 in the morning. And her mom is saying, her mom was sleeping and I said, don't go, it's late. She went and fell somewhere. Same as ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು CG ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋಹಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮುಖವಾಡ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಪಿಲೋ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಸೊ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಿಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಹರ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸರ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ saw that and she shouted really loudly in the middle of the night. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಿಡ್ಸ್ಕಿರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ. ನಾವ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಿ ಥಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ರಿಯಲ್. ಅದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಲೋ ಮೇಲೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೋ ತಗೋಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಹಿತ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಸಾ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೇರ್ಸ್ ಅನದರ್ ಗೈ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಗೋವಿಂದು ದಿಸಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇ ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ತರ. So all these things happen. But for me, like your question, you're asking about horror. I have a lot of things to tell you about that. Nan wapas manek bartide like around 3-4 o'clock. Full night shoots ittu. So I used to feel that I have to brush out this energy. So I used to have a shower and like, I follow a couple of rituals. Like I used to have a shower, I meditate. So I do all those things and I try not to think too much. Usually now shooting ಮಾಡಿದಾಗ night ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, like ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ. But with horror movies I avoid that. I don't like to bring back those things. Yeah, I don't. So but yeah, as a performer, like was my performance good? How were the scenes today? ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ. So ತುಂಬಾ categorically like it was an acting ಅನ್ನೋ ತರ ನಮ್ heart ಗೆ ಇರಬೇಕು, heart ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So we shouldn't feel like the experience is real. Yeah, so that was the thing. Have you ever felt a presence like ನಿಮ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ something is ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರುತ್ತೆ. So set ಅಲ್ಲಿ actually, the camera is there, the cameraman, and even though like some scenes we have less technicians, but cameraman yavaga irtare, director irtare. So audience noಡಿದಾಗ it looks blank, but behind the scenes like there is always, a team. So avaga baya agalla. But the new movie was very scary, the one we shot recently. Right. That brings me Capture. Yeah, ನಿನ್ ಹೊಸ ಮೂವಿ Capture ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. I've seen one picture which you've shown. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Thank you. Bending. ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ? What would you like to tell us? What makes it so special? ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ, what makes it different? Capture, okay, now we started in August and it's ready now. It's coming in November. Very excited, first of all. Third film with Lohit, again horror. Capture now, I don't want to reveal too much about the story because of the jana nodli anta, but Capture is one movie where I genuinely felt scared. Like I have never felt scared when I'm shooting. Nan tumba ghost movies nodtini, and like I tell you, I pray to goddess who's very fierce.
So but yeah, I think now elru nanu, Manvita, even the little Papu, ನೀನ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ and ತುಂಬಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. And my character, there are a lot of different changes, like I can't reveal it. Certain things though that the character does, ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. Makes you want to think, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ another way why the movie was different was, ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೂಶಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವಿ, ಇಡೀ ಮೂವಿ ನಾವು CCTV ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹೌ CCTV cameras would be placed in a house. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದಾನೆ, they are real cameras, they're not CCTV cameras, but the placement of the film cameras were in CCTV point of view. So we've shot the entire movie in one lens. So there was one scene where I have to do something in the kitchen, then I have to come out, I have to go up the stairs, go down the thing, go to the bridge, go to my room. So no one could be on the set. This is in the middle of the night. So the setting was such that ಇಡೀ ಮನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು and ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ 10 minutes. ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Another scary factor was ನಾವು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, like we stayed back in that house only. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬಂಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ವಿ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರಿ. ಅಂಡ್ ಮಾನ್ವಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೀಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಒನ್ ನೈಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ ಮಲಗ್ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಕೇರಿ. ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ I don't think anyone has shot it like this. Not only Kannada industry, I think if you ask Lohit uncle, I think in the world it's the only one, because people have done handycam, CCTV ಎಲ್ಲ mix ಮಾಡಿ, but I think it's unique. Yeah, and it was experimental. Initially Lohit uncle ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು Lohit ಹೆಂಗೆ, like how will people feel scared, because horror means close ups, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ. CCTV perspective ಅಲ್ಲಿ how will people, it's always wide. He's like, no ma'am, trust me and all that. But when we were watching the monitor itself, we were so excited. The lighting in the monitor, and they've really lit it up well, and the house is very beautiful. So ella seri, I think it's quite nice. Yeah, it's a nice concept. Yeah. So ee capture cinema ge production house Raviraj uncle nimge heng approach madidru, because I heard it's his first production. Yeah, so he was in touch with Lohit uncle and they wanted to collaborate and do something. And so hangaitu basically. So he came through Lohit uncle, and avaru Radhika Kumaraswamy ma'am idare, our brother. So you know, he was very sweet actually. His son has acted in the film, so he's my son in the film. So that boy is extraordinary. He's so cute. Nee nodbeku movie nalli. So our tai idru shooting nalli full ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ತರ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, you know, they treated us like we became like a real family there. And she really took really good care of us. And even Raviraj uncle's, I think, I don't know if you know, but he's made a 65 feet cutout of, just to launch the title, capture film in front of Viresh Theatre. Mane papa bandidru launch madake. So you know, as a production house, they've, you know, really supported this idea, because ninge gottu allu, idu experimental idea. Like ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಹಿಂಗೆ CCTV ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ he just blindly trusted Lohit and the team and said, just do whatever you want, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ 2 ಸತಿ ಬಂದು ಹೊರಟೋದ್ರು. then they're very supportive, very positive people, and ಖಂಡಿತ like they have experience in distribution. So adu important, releasing the film, distributing it in the right theaters. So we had that confidence with them also. And also Lohit uncle and I, like we planned together production many times before COVID, you remember, but that didn't happen. Adu aglilla. Ad nantara we were thinking of Mummy 2 marana, yen marana, actually, like, you know, like in next horror marana anta. So idu bandaga like nan, you know, like nam production alli madbidde. He said, illa ma'am, avaru tumba olle producers, tumba, you know, like they're very, very supportive, and they're ready to do horror, they want to do horror. So I was like, okay fine. And like especially during Halloween, you know, like a new experimental horror film, I think in the south it's very exciting. Okay, so mom, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಾನಿ, your mom,
ಅವ್ರು ನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಯ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್? ನಾನೀಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬದ್ದಿ ಇದ್ರು. ಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀದಾ ಅವರೆಲ್ಲ? ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಊರ್ ಕಥೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದೆವ್ವ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ. ಸೊ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮೈ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಫರ್ದರ್, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ನಾನಾಜಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಿ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಅದು ಒಂದು ಲೇಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವಾಗ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಬಾಡಿನ. ಹಂಗೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. 3 floor means her body is stretched to that, and she's walking away slowly and she's saying no, don't come near me, So that's one story which is still giving me goosebumps. But that's one Nana said. But he said she could have been an angel also. You don't know what it was. Angel ang kansala gottilla. But stories ಕೇಳಿದೀನಿ ತುಂಬಾ. And maybe actually ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ತರನೋ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ that one story he used to tell us a lot. Like ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಲೋಹಿತ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಲೋಹಿತ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೂವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಆ ತರ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯುಷ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಆಯುಷ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪಿಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೈ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನಿ ನನ್ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಟಚ್ ವುಡ್. ಅವಳು ಅದೇನ ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತೀನಿ. ಇವಳು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ ಜೊತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಂಗೆ ಭಯ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕರೇಜ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಪಿಲೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮೂವಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದೇ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಲೋವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. So thank you mama, it was really lovely talking to you. Thank I you. hope your movie captures the audience. Thank you. Ella ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ. Thank you beta. And happy birthday in Thank advance. you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Without running off the theatre. Yes, ನಿನ್ಗೆ ಪಿಲ್ಲೋ, ಕಂಫರ್ಟರ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. For sure. Thank you. Thank you beta. And thanks for this interview. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಆಯುಷ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಒಂದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಲೋವೀನ್ ಎವ್ರಿವನ್. See you in the theaters. Happy Halloween!
ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.